Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series. మనం ప్రీవియస్ సెషన్లో ఎపిడర్మిస్కి సంబంధించిన స్కిన్కి సంబంధించిన ఎపిడర్మల్ గ్లాండ్స్, దేర్ సెక్రీషన్స్ అండ్ దేర్ ఫంక్షన్స్ చూసాం. ఇన్ దిస్ సెషన్ we are going to see what is exoskeleton and what kind of exoskeleton is present in human skin. ఈ పిక్చర్ చూడగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుందంటే దిస్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ హెయిర్. దీన్ని షాఫ్ట్ అంటాం. మనకి హెయిర్ జడేసుకుంటున్నాం కదా, ఈ పార్ట్, వాట్ పార్ట్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద హెడ్, ద ఎక్సోస్కెలిటల్ పార్ట్ ఆఫ్ హెయిర్. విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ exoskeleton comes as hair from the scalp is, answer is shaft. This is called shaft. Shaft అంటాం. మనకి హెయిర్ గ్రోత్ అది ఉంది కదా, గ్రో అయ్యే పార్ట్ అంతా కూడా షాఫ్టే, బట్ ఇట్ ఈజ్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ అ ప్రోటీన్ కాల్డ్ కెరాటిన్. కెరాటిన్ అనే ప్రోటీన్తో ఈ షాఫ్ట్ తయారై ఉంటుంది. Let us see the exoskeleton. Yes, exoskeleton. Exoskeleton, we know that there are two different types of skeletons. Endoskeleton, which is made up of bones and cartilages. Exoskeleton, that is made up of proteins, several proteins like nails, hair, and even horns in cattle. Bullo horns untayi kada, horns, even antlers, and also horseshoe antam. So hooves in horse, claws and beak in birds. ఇవన్నీ కూడా skeletal structures. And exoskeleton is made up of protein called keratin. Keratin is a fibrous protein. మనకి రకరకాల ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి బాడీలో. గ్లోబ్యులార్ ప్రోటీన్స్ అని, ఫైబ్రస్ ప్రోటీన్స్ అని అంటాం. గ్లోబ్యులార్ ప్రోటీన్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ హీమోగ్లోబిన్. హీమోగ్లోబిన్ ఈజ్ అ ప్రోటీన్. హీమోగ్లోబిన్లో ఉండే ప్రోటీన్ గ్లోబ్యులార్ ప్రోటీన్. ఆల్బ్యూమిన్ ప్రోటీన్, గ్లోబ్యులిన్ ప్రోటీన్, ఫైబ్రస్ ప్రోటీన్స్, ఇలా రకరకాల ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి. వాటిలో కెరాటిన్ ఈజ్ అ ఫైబ్రస్ ప్రోటీన్. అండ్ మనకి తెలుసు మన హ్యూమన్ బీయింగ్లో ఉన్న ఎక్సోస్కెలెటన్ అయితే హెయిర్ అండ్ నెయిల్స్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. Let us see the structure and functions of hair. Hair, it is the characteristic feature of mammals, especially this is confined to mammals. And it develops as a thickening of the layer stratum germinatum. Hairs are characteristic features of mammals, and it develops as an outgrowth and as a thickening of the layer stratum germinativum. Stratum germinativum is the layer of the skin that from this the hairs develop. Okay, each hair lies in a pit or a socket called follicle. It is called follicle. Let us see. Yeah, this is the
pit in the epidermis. It is called the follicle. The base of the hair is the follicle. It is called hair follicle. The pit in which the hair resides, sits or originates is the hair follicle, and it is composed of mainly two layers, the outer layer and the inner layer. The outer layer is composed of stratum spinosum. Whereas the inner cells or the inner layer is composed of three sublayers. The outer layer is a single one and it is composed of stratum spinosum, whereas the stratum spinosum ante manamu epidermis lo chusina layers. Like whereas inner layer దీనికంటే కాస్త థిక్గా ఉంటుంది and composed of three sub layers which are cuticle, Huxley layer and Henle's layer. These are the three layers of the inner layer of hair follicle. Hair follicle lo two layers ఉంటాయి, outer, inner. Outer layer is like stratum spinosum. The inner layer has again three sub layers. One is the cuticle, Huxley layer and Henle's layer. And it is the first one, that is cuticle. Cuticle is the innermost layer and is composed of dead tissue or dead flat cells. Cuticle is composed of dead cells. It is dry and dead. Huxley layer. Huxley layer, it is the living layer, it is made up of living cells, and this is the part of horny and horny structures. Henle layer, in this cells, the nucleus is cuboidal, and these are also living cells and the cells are cuboidal in nature and they have a specific prominent nucleus. Out of three sub layers of the hair follicle, only the first layer, that is a cuticle, that is inner layer, that is dead layer, except that remaining two layers, Huxley layer and Henle layer, both the layers are alive and living. These are made up of living cells. At the base of the hair, that is near the follicle, hair follicle that invaginates. Base is the hair follicle and tip part of the apical part is called the shaft and basal region is called the follicle, and the follicle at the extreme base it invaginates, called the hair papilla. The projections, inward projections, not the outward projections. These inward projections or foldings are called hair papillae, and within the hair papillae, bunch of blood capillaries. ఇక్కడ సప్లై, మనకి బ్లడ్ సప్లై హెయిర్కి ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఈ పాపిల్లా దగ్గరే, అంటే హెయిర్ ఫాలికల్ రూట్ దగ్గర, మనం హెయిర్ రూట్ అంటాం. సో దిస్ హెయిర్ ఫాలికల్ హ్యాస్ అ సప్లై ఆఫ్ బ్లడ్ వెజల్స్, బ్లడ్ క్యాపిల్లరీస్. ఆ సప్లై ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఈ హెయిర్ పాపిల్లా దగ్గర ఉంటుంది. అండ్ ఈవెన్ ఇట్ హ్యాస్ సెన్సేషన్. మనకి జుట్టు ఇక్కడ పట్టుకొని ఇక్కడ ఎంత పీకినా ఇక్కడ ఏం అవ్వదు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ ప్రోటీన్. బట్ మనకి ఇక్కడ జుట్టు ఈ స్కాల్ప్ దగ్గర పట్టుకొని పీకితే వి ఫీల్ పెయిన్ఫుల్గా అనిపిస్తుంది. ఎందుకు పెయిన్ఫుల్గా అనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ నర్వ్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి. Nerve fibers are also found, even blood capillaries, and that is nourishment occurs, and even sensation is also there for hair follicle, especially the nerve fibers, nerve impulses, nerve fiber connections and blood capillaries are
connected to the hair papilla of the hair follicle. Papilla are nothing but these are the inward projections of the hair follicle. Let us see the structure of hair. The part that is external to the body is the hair shaft. Part of the hair which exposes out from the epidermis is the hair shaft, and hair root is the follicular region, that is the basal region of the hair. It is slightly bulged and called the hair bulb. This is the hair bulb. It is the projection, inward projection of the hair follicle. This is the hair papilla. This is the hair bulb, the root, which is bulged at the base. That is called near the papilla. That is called the hair bulb. The cells of the hair bulb, that is near the base of the extreme base of the root, are just above the hair papillae, are live. They are living cells and divisible. మనకి హెయిర్ గ్రోత్ వస్తుంది అంటే ఈ సెల్స్ డివైడ్ అవ్వడం వల్లే. ఏ సెల్స్? హెయిర్ రూట్లో బేస్ నియర్ ద పాపిల్లా, సరౌండింగ్ ద పాపిల్లా, ద సెల్స్ ఆర్ లైవ్ అండ్ దిస్ ఈస్ అ డెడ్ పోర్షన్. ఇది జస్ట్ ఇదేమి లివింగ్ ఏం కాదు. దిస్ ఈస్ అ ప్రోటీన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద hair, that is actual extension of the external skeleton, but the hair growth occurs actually at the base of the follicle near the papilla. Around the papilla, the cells are living in nature, and because of the division occur in these cells, the hair grows and the cells are called germinal matrix of the hair. This portion is called the germinal matrix of the hair. ఓకే, మనం ఇంకా డీటెయిల్డ్గా నెక్స్ట్ క్లాస్లో, నెక్స్ట్ లెసన్లో చూద్దాము, నెక్స్ట్ సెషన్లో చూద్దాము డీటెయిల్డ్ డిస్కషన్ రిగార్డింగ్ ద హెయిర్, హౌ ద హెయిర్ గ్రోస్ అండ్ హౌ ద హెయిర్ బికమ్స్ గ్రే. అసలు హెయిర్ ఎందుకు రాలిపోతుంది, హెయిర్ ఎందుకు గ్రేగా తయారవుతుంది, హెయిర్ ఎలా పొడవు అవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కాబట్టి ఐఎమ్ ఎండింగ్ మై టాక్ విత్ దిస్. అండ్ ఫర్ interesting talk will be extended to the next session. Thank you.